Hyundai Sonata. Замена мотора. Вот лежит мотор. Со всеми, короче, почти навесными, там коллектор впускной, выпускной. Короче, его надо запихнуть туда. Короче, это. Начинаем разборку. And I fumble. Boys, I've been drinking for days. Well, I stagger and I fumble. Boys, I've been drinking for days. And the reason I'm drinking, my woman got some low down ways. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. I'll get my trunk and my clothes, and out of your door I'll go. Baby, what you think of me? Well, now tell me, baby, what you think of me? You ain't been giving me no rest since I've been in Nashville, Tennessee. One more verse and I ain't gonna sing no more. I'm gonna sing one more verse and I ain't gonna sing no more. 'Cause my train is here and you know I gotta go.
Вот, люди, короче, понадобилось мне так, 8 часов, чтобы поменять мотор на сонате и запустить. Ну, я его еще не полностью собрал, но там еще надо, допустим, наконечники прикрутить на рулевое направление, защиту поставить, там, еще там пластмасски. В общем, еще там, грубо говоря, час работы на всякие мелочи. Ну вот и все. Спасибо всем за просмотр.